Hi, this is Ram Gopal Verma and congratulations to iDream for reaching 1 million subscribers. బట్ జనరల్గా చూసుకుంటే ఎస్పెషలీ అంటే మీకు ఫిలిం మేకింగ్ ఇష్టం, ఎడిటింగ్ ఇష్టం, స్టైలింగ్ ఇష్టం, ప్రాణం. సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఒక 10-11 ఏళ్ళు అవన్నీ చేశారు. మీకు ఎప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ పెయిన్ వేయలేదా ఎన్నడు? when you were sitting alone and thinking? Yes, I have cried, not just pinch of pain. I have cried. I wrote a poetry one day. I just cried. One of the films that had come out, Indian films, and it was getting a lot of credit and everyone was going gaga over it, and I said might be if I wouldn't have gotten married, might be if I wouldn't have had children at a young age, might be I would have also been a very known filmmaker and people would have been also praising me. For might be I would have been in that position today. One evening, I think in so many years, that one evening I cried my heart out. I said, but then I look at my kids and I look at my life and then say na in Hindi there's a saying kabhi kisi ko zami to kabhi aasman nahi milta. Either you get this or you get that. Today God gave me to నాకు ఏదో కొంత అవార్డు వచ్చేది ఏమో దిస్ ఇస్ ఆల్ హైపోథెటికల్ నౌ బట్ ఆ థాట్ వస్తుంది, డెఫినెట్ వస్తుంది. నేను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకున్నాను ఒక 3-4 డేస్గా, ఈ 3-4 రోజులుగా ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై లిటిల్ రీసెర్చ్. దానిలో భాగంగా తెలిసిన అంశాలు ఇవి. అదే నాకు ఇన్నేళ్ళుగా తెలియదు. అందుకని ఐ ఫెల్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. Yes, so as a woman I'm telling so for Women's Day, this whole again coming back to this interview, we are unsung heroes. We have always been unsung heroes. Indian women anna gani, even foreign, I can't see, I'm only talking about India and Indian women right now because I'm born here. This is a society I'm living in. I don't want to talk about foreigners, I don't want to talk about foreign way of living because naku telidu nijanga nenu eppudu I've never been a part of it. So I will I don't want to generalize, I'll specifically talk about Indian women today. So what happens with us is, as you said in your introduction, we are born as someone's daughter, someone's wife, so we always someone. Manaki sonta identity చాలా తక్కువ వస్తుంది. So coming to like the Women's Day, so I feel ki today this interview, if we can talk about or discuss or have a conversation about how women can get there without losing the essence of a woman. So you don't have to be a man. Like I went wrong in that. Yeah. I tried to be a man in my teenage just to, or all my 10, 12, 11, 12, just to prove a point to my parents ki no, I can also be like a boy. Why are you loving me less? Meeru naku enduku enta dveshistunnaru because I'm a girl. So I don't want that to happen to women. I don't want that to happen to girl children. I don't. బట్ ఆ తర్వాత మీరు విమెన్ లాగానే చేశారు. అంటే టీనేజ్లో చేసి ఉండొచ్చు, బట్ వన్స్ యూ ఎంటర్ ద ఇండస్ట్రీ, మీ యాజ్ అ ఉమెన్ మీ కేపబిలిటీస్ ఏంటి, మీ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, మీ మెరిట్స్ ఏంటి, అవన్నీ మీరు చూపించుకున్నారు కదా. యాజ్ అ ఉమెన్ ఓన్లీ యూ షోకేస్డ్. So I dealt with it now when I became 16, 17. Appudu I stopped that whole tomboy thing. I said my parents have to love me for being a girl. I don't want to be loved for being a boy. I don't want to act being a boy. So then I changed. I said నేను నా తల్లిదండ్రులు ఇట్లానే నాకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో అప్పుడు దాని తర్వాత అగైన్ మై అవుట్లుక్ టువర్డ్స్ లైఫ్ చేంజ్. నేను ఒక విషయం చెప్పండి, మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా అడగదలుచుకున్నాను నేను. ఒక విమెన్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ప్రేమలో పడ్డప్పుడు, పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు, ఈవెన్ డివోర్స్ అయినప్పుడు, ఈ 3 సందర్భాల్లో ఒక ఉమెన్గా మీరు ఎప్పుడు ఒక రిసీవ్ ఎండ్లో ఉన్నారు అని ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా? రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్నారని, లేకపోతే 100%. వెర్ యూ Women are always at the receiving end. Majority of the women, there are very few women in this world who are lucky, but majority of the women are always on the receiving end because we are always taught or nurtured as kids to understand, to accept, to adjust. We are the ones who are supposed to do the adjusting always. So
100%. Receiving end is like a doubtless answer I can give you, thoughtless answer. It is yes. It is a fact, Prema. And at least nowadays we have started accepting the fact. To give this interview 4-5 years ago, 10 years ago, I would have felt little weird. How do I talk about feminism? How do I talk about women? What will people think? Now, as I said, the times are changing, society is changing. So at least we can talk about it. At least we are creating awareness about it. So దాని వల్లే రిసీవింగ్ ఎండ్లో ఉన్నారు. బట్ కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు టైమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటర్.